So next is the fourth property of system, that is linearity. So a system is said to be linear if that system obeys superposition principle. Now, what is superposition principle in this linearity of system? That is a system which will obey homogeneity principle and additivity is known as superposition theorem. Now, what is homogeneity property? Homogeneity property means if you are multiplying a signal with a constant and then give the resultant to a system, then the resultant will be equal to that constant into the processed signal. ഒന്നുമില്ല, ഞാനൊരു സിഗ്നലിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും സിഗ്നലിനെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എനിക്ക് റിസൾട്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹോമോജിനിറ്റി. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, സിഗ്നലിനെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു, സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊടുത്തു, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി, ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സെക്കൻഡ്, സിഗ്നലിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ദെൻ പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈമിലും കിട്ടിയ സിഗ്നൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബേയിങ് ഹോമോജനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. Next is additivity. Additivity means if there are two signals x1 of t and x2 of t and we are adding these two signals x1 of 2 and x2 of t and then taking the output, that is we are providing the sum of these two signals to the system and then provide these two signals separately to the system and take the sum. If these two are equal, we can say that it is obeying additivity principle. അതായത് രണ്ട് സിഗ്നലിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താലും രണ്ട് സിഗ്നലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം, സെയിം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബേയിങ് അഡിറ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. നൗ ടു ഒബേ ലീനിയറിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒബേ ബോത്ത് ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒബേ ചെയ്യുവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഈ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: എ സിസ്റ്റം ഈസ് സെഡ് ടു ബി ലീനിയർ ഓർ ഒബേയിങ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇഫ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് സം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് വെയ്റ്റഡ് സം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം ടു ഈച്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. വെറുതെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് x1 of 2 and x2 of 2 are the two signals and y1 of 2 and y2 of 2 are the response of these two signals to h. ഞാനിതിനെ h എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ y1 of t കിട്ടും, x2 of t ആണെങ്കിൽ y2 of t കിട്ടും. ആൻഡ് ദ വെയ്റ്റഡ് സം ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് a into x1 of t plus b into x2 of t where a and b are കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് സമ്മിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ h ഓഫ് a x1 of t plus b x2 of t is equal to a into h of x1 of t plus b into h of x2 of t where a x1 of t plus b x2 of t is the weighted sum. So h of the weighted sum is equal to the sum of the resultant of the system after providing each signal separately. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, വെയ്റ്റഡ് സം കൊടുത്തു, അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോ സിഗ്നലിനെയും സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ശേഷം എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഒബേയിങ് ബോത്ത് അഡിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഹോമോജനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അഡിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, x1 of t plus x2 of t ചെയ്തു ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഹോമോജനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഇവിടെ സിഗ്നലിനെ
ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എടുത്തു. ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ദ റെസ്പോൺസ് വി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ദ സിഗ്നൽസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഒബേയിങ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി. അതിൽ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്, ഇമേജ് വൈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് x1 of t, x2 of t, and there may be a signals up to xn of t which is multiplied with constants a1, a2, etc. up to an. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വെയ്റ്റഡ് സം. ഹിയർ വി ടുക്ക് ദ വെയ്റ്റഡ് സം ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം എച്ച്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടി y of t, ദാറ്റ് ഈസ് LHS. നെക്സ്റ്റ് x1 of t, x2 of t up to xn of t is provided to the system h. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി, y1 of t, y2 of t up to yn of t. then അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി y1 of t means h of x1 of t, h of x1 of t. Similarly we took the response of each signal separately. Then we multiplied each signal with constant a1, a2 up to an, multiplied with a, b, etc. Then we took the sum, then we will get y of t. If both these are same, we can say that the system is obeying linearity property, or the system is said to be linear or not. So first problem is y of t is equal to e raised to x of t. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സിഗ്നൽസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഇ റൈസ് ടു x1 of t ആൻഡ് ഇ റൈസ് ടു x2 of t. രണ്ട് സിഗ്നൽസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെയ്റ്റഡ് സം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വെയ്റ്റഡ് സം എങ്ങനെ എഴുതാം, a ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു x1 of t പ്ലസ് b ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു x2 of t. then we can give the signal to the system. Sorry. First we can take the weighted sum a into x1 of t plus b into x2 of t. This is the weighted sum of two signals x1 of t and x2 of t. Then we can provide the signal to a system h. Then we will get if we will provide x of t to a system, it will give e raised to x of t. Whatever may be the input, the output will be exponential of that input. എന്ത് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ഇ റൈസ് ടു പവറിലോട്ട് ആ ഇൻപുട്ടിനെ വെച്ച് നമുക്ക് തരും. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, a ഇൻറ്റു x1 of t പ്ലസ് b ഇൻറ്റു x2 of t. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഇ റൈസ് ടു a x1 of t പ്ലസ് b x2 of t. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ സിഗ്നലിനെയും നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊടുക്കണം. x1 of t കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ഇ റൈസ് ടു x1 of t. x2 of t കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ഇ റൈസ് ടു x2 of t. then multiply each with constant a and b. then we will get a into e raised to x1 of t plus b into e raised to x2 of t. Now we can take the sum. Y of t is equal to a into e raised to x1 of t plus b into e raised to x2 of t. ഇതാണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും ഈക്വൽ ആവുമോ, ഇല്ല. സോ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് ലീനിയർ. അതിനെനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ലീനിയർ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. കാരണം ആദ്യം ഞാൻ വെയ്റ്റഡ് സം എടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിനെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊടുത്തു. സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോ സിഗ്നലിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ആഡ് ചെയ്തു. ബോത്ത് ആർ ഡിഫറൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് ലീനിയർ. So the next problem is to check whether the system is linear or not, where y of t equal to d by dt of x of t.
first we can take the weighted sum a into x1 of t plus b into x2 of t, and then we can take h, or we can use the system, which is equal to, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം, വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ഇൻപുട്ട്, ദ ഔട്ട്പുട്ട് y of t equal to differential of the input. Here the input is the weighted sum, so which is equal to d, so the output y of t equal to d by dt of x1 of t plus b x2 of t. Then we can write a into d by dt of x1 of t plus b into d by dt of x2 of t. We already said that where a and b are constants. Now we can take the response of x1 of t and x2 of t separately. Then we will get d by dt of x1 of t, and another is d by dt of x2 of t. Then we can multiply these signals with constant a, this with b, and take the sum, that is a into d by dt of x1 of t plus b into d by dt of x2 of t. So both 1 and 2 are equal, so we can say that the system is linear, or the system is obeying linearity property. Similarly, we can check different systems for whether it is linear or not, or whether they are obeying linearity property or not. Now let's check another example. Y of n is equal to a into x of n plus b. This is the system which will give a into input signal plus b. So first we can take the weighted sum, that is h of a x1 of t plus b into x2 of t. So this is the input. When the input is provided to the system, we will get a into a x1 of t plus b x2 of t plus b. Now we can give the signals separately. This is the first result. Second, we will provide x1 of t, we will get a into x1 of t plus b. If we will provide x2 of t, we will get a into x2 of t plus b. Now we can multiply these two signals with a and b, and we can take the sum, that is a into a x1 of t plus b plus b into a x2 of t plus b. This is never be equal to the equation 1. So the system is non-linear. Now next problem is y of n is equal to x square of n. First let us consider the weighted sum a x1 of n plus b x2 of n, and if we will give the signal to the system, we will get, what will be the output? Output will be square of input. Here input is weighted sum, so the output is a x1 of n plus b x2 of n the whole square. Next we can give the signals separately. So h into x1 of n is equal to x1 square of n, and if we will give x2 of n, we will get x2 of n the whole square. Now we can multiply this with constant and take the sum, so a into x1 square of n plus b into x2 square of n. Now if we will take a plus b the whole square, it will become a square plus b square plus 2ab. This will not be equal to the second equation. The system is not
linear. So the next signal is y of n is equal to x of n square. So first let us consider the weighted sum, that is h of a x1 of n plus b x2 of n. Then we will get the output is x of n square. What will be the signal? It's square. So a into x1 of n square plus b into x2 of n square. Next we can take the signal separately, that is h of x1 of n is equal to x1 of n square and h of x2 of n is equal to x2 of n square. Now we can multiply these with constants and take the sum. Then we will get a into x1 of n square plus b into x2 of n square. This is second equation, this is first one. Both are same, so we can say that the system is linear. Similarly, you can check the linearity property for different signals.